মোস্ট ওয়েলকাম টু ড্রিমসাইট ইংলিশ চ্যানেল। সত্যিকারই যারা ইংলিশ শিখতে চান তাদের কাছে এই সেন্টেন্সগুলো খুবই ইংলিশ বলতে হেল্পফুল হবে। ফ্রেন্ডস, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো লেটস স্টার্ট। আমি তার গান শুনে মুগ্ধ। আই অ্যাম চার্মড বাই হিজ সং। আই অ্যাম চার্মড বাই হিজ সং। সে দিল্লি পৌঁছলে আমি খবর পাব। I shall be informed of his arrival in Delhi. I shall be informed of his arrival in Delhi. রাশিয়া জার্মানি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। রাশিয়া ওয়াজ ইনভেডেড বাই জার্মানি। রাশিয়া ওয়াজ ইনভেডেড বাই জার্মানি। তাদের শিক্ষকদের কথা শুনতে হবে। They are to obey their teachers. They are to obey their teachers. আমাকে সকাল 10টার সময় স্কুলে যেতে হবে। I am to go to school at 10 a.m. I am to go to school at 10 a.m. ছেলেটির ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। The boy was to see the doctor. The boy was to see the doctor. তোমরা পরীক্ষায় ভালো করেছো। You have done well in the examination. You have done well in the examination. গত 3 দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining continuously for the last 3 days. It has been raining continuously for the last 3 days. ভোর 5টায় উঠতে হবে। I have to get up at 5 in the morning. I have to get up at 5 in the morning. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে তার সাথে দেখা করতে হবে। You have to meet him as soon as possible. You have to meet him as soon as possible. তোমাকে এক্ষুনি বাজারে যেতে হবে। You are to go to the market at once. You are to go to the market at once. খাতার উপর নিজের নাম লিখবে। You are to write your name on the exercise book. You are to write your name on the exercise book. তোমাকে কি এখন যেতে হবে? Must you go now? তোমাকে কি এখন যেতেই হবে? Must you go now? আমি তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। I have heard a lot about you. I have heard a lot about you. অনেক দিন পরে দেখা হলো। It's been long time since we met. It's been long time since we met. যাওয়ার সময় দরজাটি বন্ধ করো। Please close the door behind you when leaving. Please close the door behind you when leaving. সন্ধ্যা 7টার পর ট্রেনটি ছাড়লো। The train started after 7 p.m. The train started after 7 p.m. আমার ভাই কলকাতায় থাকে। My brother lives in Kolkata. My brother lives in Kolkata. মেয়েটি দৌড়ে ঘরের মধ্যে এলো। The girl came running into the room. The girl came running into the room. কলকাতায় থাকতে তিনি রোজ সকালে হাঁটতেন। He used to walk every morning when he was in Kolkata. He used to walk every morning when he was in Kolkata.
স্কুলে পড়ার সময় সে ফুটবল খেলতো। হি ইউজ টু প্লে ফুটবল হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট স্কুল। হি ইউজ টু প্লে ফুটবল হোয়েন হি ওয়াজ অ্যাট স্কুল। আমি তোমার সাহায্য চাই। আই নিড ইয়োর হেল্প। আই নিড ইয়োর হেল্প। তার সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন নেই। আই ডোন্ট নিড টু মিট হিম। আই ডোন্ট নিড টু মিট হিম। বানরগুলো লাফাচ্ছিল বা বাঁদরগুলো লাফাচ্ছিল। দ্য মাঙ্কিজ ওয়ার লিপিং। দ্য মাঙ্কিজ ওয়ার লিপিং। শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে হইচই করছিল। দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার মেকিং এ নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম। দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার মেকিং এ নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম। সে নিয়মিত দেরিতে স্কুলে আসছিল। হি ওয়াজ রেগুলারলি কামিং লেট টু স্কুল। হি ওয়াজ রেগুলারলি কামিং লেট টু স্কুল। যখন বৃষ্টি নামলো তখন আমি বাড়ি পৌঁছে গেছিলাম। আই হ্যাড রিচড হোম হোয়েন দ্য রেন কেম অন। আই হ্যাড রিচড হোম হোয়েন দ্য রেন কেম অন। আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ। মেনি থ্যাঙ্কস ফর ইউর কাইন্ড ইনভিটেশন। মেনি থ্যাঙ্কস ফর ইউর কাইন্ড ইনভিটেশন। তুমি কি আমাদের সাথে সারাদিন কাটাবে? উড ইউ স্পেন্ড দ্য হোল ডে উইথ আস? উড ইউ স্পেন্ড দ্য হোল ডে উইথ আস? আমার জন্য চিন্তিত হবে না। ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট মি। ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট মি। প্লিজ আরেকটু থাকুন। প্লিজ স্টে এ লিটিল মোর। প্লিজ স্টে আ লিটিল মোর। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। উই আর গ্রেটফুল টু ইউ। উই আর গ্রেটফুল টু ইউ। কোনো বিশেষ কাজে এসেছেন কি? হোয়াই ডিড ইউ ট্রাভেল ইয়োর সেলফ? হোয়াই ডিড ইউ ট্রাভেল ইয়োর সেলফ? আমি কি এখানে বসতে পারি? মে আই সিট হিয়ার? মে আই সিট হিয়ার? লাইনে দাঁড়াও। প্লিজ স্ট্যান্ড ইন এ কিউ। প্লিজ স্ট্যান্ড ইন আ কিউ। কষ্টের জন্য ক্ষমা চাইছি। কাইন্ডলি এক্সকিউজ মি ফর দ্য ট্রাবল। কাইন্ডলি এক্সকিউজ মি ফর দ্য ট্রাবল। এটি একটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক চেক। দিস ইজ এ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক চেক। দিস ইজ এ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক চেক। বস কি ভেতরে আছেন? ইজ দ্য বস ইন? ইজ দ্য বস ইন? আমার আবেদন স্বীকৃত হয়েছে। মাই অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড। মাই অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন অ্যাকসেপ্টেড। আপনি আমাকে আপনার ছবি দেখাননি। ইউ হ্যাভ নট শোন মি ইয়োর ফটোগ্রাফ। বা ইউ হ্যাভন শোন মি ইয়োর ফটোগ্রাফ। ঠান্ডা পানীয় কিছু নিন। প্লিজ হ্যাভ সামথিং কোল্ড। প্লিজ হ্যাভ সামথিং কোল্ড। এই বাক্সটা খুব ভারী। দিস বক্স ইজ ভেরি হেভি। দিস বক্স ইজ ভেরি হেভি। এই জিনিসগুলো নিয়ে এসো। ব্রিং অল দিস থিংস। বা গেট অল দিস থিংস। দুরকমই বলা যাবে। আয়নাটা আমার হাতে ভেঙে গেছে। দ্য মিরর ওয়াজ ব্রোকেন বাই মি। দ্য মিরর ওয়াজ ব্রোকেন বাই মি। আপনি কি ওই অফিসে কাজ করেন? আর ইউ ওয়ার্কিং ইন দ্যাট অফিস? আর ইউ ওয়ার্কিং ইন দ্যাট অফিস? আপনি কি দয়া করে এখানে আসবেন? উইল ইউ প্লিজ কাম ওভার হেয়ার?
উইল ইউ প্লিজ কাম ওভার হেয়ার? আমি তোমার মতো দ্রুত হাঁটতে পারি না, বা আমি তোমার মতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না। I cannot walk as fast as you. I can't walk as fast as you. আমার জন্য কোনো ফোন কল আছে? Is there any phone call for me? Is there any phone call for me? তারা কি সকাল থেকে এখানে কাজ করছে? Have they been working here since morning? Have they been working here since morning? রমা 4 দিন যাবৎ স্কুলে যাচ্ছে না। রমা has not been going to school for 4 days. বা রমা hasn't been going to school for 4 days. আমার ভিডিওটি যারা দেখছেন প্লিজ লাইক ও শেয়ার করে দিন এবং আমার অনেক অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার জন্য। সাথে যদি বেল আইকনটা প্রেস করেন তো নেক্সট ভিডিওটা আপনারা ডাইরেক্টলি দেখতে পাবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।